Next, sum of series. Depends on n value, I want to add the series. 2, 2 plus 22 plus 222 plus 4 twos and so on. If is 5, 2, double twos, 222, 4 twos, 5 twos. If it is 4, 2, double two, 222, 4 twos. That's it. Two series ni 22, 222, 2222 అలా యాడ్ చేయమన్నాడు. Depends on n times. That's why you can take first, I want to write this program using Python. N equals to int of input of. Okay. R equals to 2 అని తీసుకున్నాను నేను బికాజ్ ఫస్ట్ 2ని యాడ్ చేయాలి. సమ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎన్ని టైమ్స్ రన్ చేయమన్నాడు? n టైమ్స్ ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ n. S ఈక్వల్స్ టు S ప్లస్ R. ఎన్ని టైమ్స్ యాడ్ అవ్వాలంటే n టైమ్స్ యాడ్ అవ్వాలి. బట్ ఫస్ట్ టైం R అంటే 2 యాడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ టైం ఎంత యాడ్ అవ్వాలంటే 22 యాడ్ అవ్వాలి. అంటే 2 ఎంత కింద మారాలంటే 22 కింద మారాలి. 2 ఇంటూ 10 అంటే ఎంత వస్తుందండి? 20. 20 ప్లస్ 2 అంటే 22. మళ్ళీ 22 ఎంత కింద మారాలి? 222 కింద మారాలి. అంటే 22 ఇంటూ 10 220. 220 ప్లస్ 2 222. దట్స్ వై R ఈక్వల్స్ టు R ఇంటూ 10 ప్లస్ 2. బికాజ్ ఆఫ్ 22ని యాడ్ చేయమన్నాడు కదా. సారీ, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎస్ నాట్ ఆర్. రిజల్ట్ ఎస్లోకి వస్తుంది కదా. ఓకే, 100% మ్యాచ్డ్.